not here. Where's Elena? Okay. And sneeze. أدري. Sneeze. كله تمام؟ كله تمام. ده ايه ده؟ بتاعتك انت دي؟ لا هذه تبع اول كان هنا يشتغلوا خليه. هجيبهم يقعدوا وبعد كده نبتدي على طول بيلبسوهم هنا. Oh yes. Would you like this one? Okay. ليش؟ شوف الناس بدأت تطلع. الناس بدأت. لا خليه لف. I wish I could say to you good afternoon, but now I have to say good evening. And I hope that Mr. Martin won't say good night. كيف؟ okay. I'm testing. Okay. I am in the middle. Don't take my seat, please. So we are still waiting? Yes, just come and just put. Okay. You're on the third, so nearby the lady in white, because you need to be in front of the podium. يلا أبدأ بس. Ready? Well, Your Excellency, ladies and gentlemen, good afternoon. I know you are so exhausted, tired, and I know this is the last session, and then we will have the wrap-up by Mr. Martin, the Secretary General of the IPU. But I want to convey this message to you. We have, very busy schedule in the last 3 days. And we have a very fruitful meetings and great discussion. But the real outcome of these 3 days, actually, what we will be doing in this session, the call of the Sahel. And in this session, we won't just talk about a region. A call of a Sahel is a call for the whole world, full of all of us, for parliamentarian, for government, for NGO, for community leaders, religious leaders. A call of the Sahel is a model. If we were able to succeed in it, we should and we will copy it in other regions. So it's the world community to work
to make sure that the call of the Sahel is a successful, not a call, but a successful initiatives that will change the region of the Sahel from the suffering that they are getting now to a region where they will enjoy security, stability, and prosperity. I know the issue of timing is crucial, and because of my expertise in countering terrorism, they chose me to moderate the last session. So today, I am sorry to say this, that because of the issue of the limitation of time, the panelists will have 6 minutes each, and after the 6 minutes, I have to interfere. And all those who want to interfere after the panelists finish, I urge them to make sure that their intervention is about the Sahel only. We don't want, this session, the call of the Sahel, we don't want to lose the attention and the focus on the Sahel by talking about other issues. We had in the last 3 days many opportunities to talk about many things, and there will be another opportunity to do so. But now, in this session, I urge you to focus on the Sahel. And it's an honor for me to first start by asking the first panelist, Mr. Serge Trabons, to take the floor. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. So I will, thank you very much. I'm really pleased to be here today. It's a real honor. Thank you also to the organizers, and in particular, Secretary of IPU for inviting the Institute for Economic and Peace that I represent today as a director in Europe and the extended MENA region. So I'm going to go through a PowerPoint. I will try to do this in 6 minutes. And what I will do is show you figures, global figures of the Global Terrorism Index, which is only one of the publications that IEP is producing, and then go deeper into the Sahel. So first of all, these are the main results of the 2020 Global Terrorism Index that has been produced in November 2020. But for the sake of preparing this intervention, we have looked at IEP, the research team, at the figures of 2020 and also at the first figures of 2021. And all the trends that we had identified in the latest Global Terrorism Index are being confirmed as I speak. So clearly what you see there is a continued decrease of the impact of terrorism and the number of casualties. But what you also see, and that's very particular for Sub-Saharan Africa, is a shift of the center of gravity, especially of the Islamic State, towards Sub-Saharan Africa, with 7 of the 10 largest increase in the impact of terrorism being recorded in Sub-Saharan Africa. So this is clearly showing you this downward trend, but you also see that some of the countries, and all those countries that I've highlighted are located in the Sahel or very close to the Sahel, are going against the trend. A country like Burkina Faso, for example, or Mali, have seen more casualties and more attacks in a period where the entire region of Sub-Saharan Africa, but also the rest of the world, saw a steep decrease. So that's a further indication that there is an inverse trend in the Sahel region. As I said, out of the 10 largest increase in terrorism in the past year, well, you will see that 7 of those countries are coming from Sub-Saharan Africa. That is clearly showing this, I would say, change of focus and change of center of gravity towards that region. That's a very interesting slide because it's also showing the decrease in the impact of terrorism, but then linked to the major terrorist groups. And I think that what is really interesting there is to look, and I hope this is going to work, to look over here at Boko Haram in Nigeria. Well, when you look at the figures for Nigeria, we experienced a decrease by 30% of the impact of terrorism in the country in the past year. On the other hand, when you look at the activities of Boko Haram, but next to Boko Haram also the activities of ISWAP in the same country, you see an increase by 30% in something that has been really, really well prepared, with first pinning down the security and defense forces, and after that attacking the population again, taking in the terrain that was left open by the security forces. So really strategic deployment again of Boko Haram in this region. So there again, within a country and within a region, you see inverse tendencies. The next slide is also showing you that 2 regions are now overtaking the MENA region as the regions most impacted by violent extremism and terrorism. Those regions would be South Asia,
Afghanistan is responsible for 40% of all terrorism in the world. This might change now that the insurrection has won and is in power. But clearly there you see two regions, South Asia and Sub-Saharan Africa, being more impacted by terrorism than the MENA region. That was really 4 or 5 years ago, the region most impacted by terrorism. What you also see over a period of 10 years is that Sub-Saharan Africa, and more in particular the region of the Sahel, has seen the largest increase in the impact of terrorism percent-wise over the past decade. So when you look at the 2000 and you compare the figures to the 2010s, of course you see an increase in all three major regions, but we go from 7,600 in the 2000 to more than 45,000 casualties attacks in the 2010. This is the largest increase in the impact of terrorism of all three most impacted regions. Clearly there also, when you focus only on ISIL, you clearly see there also less impact in the MENA region, more impact in South Asia, and more in particular also in Sub-Saharan Africa. So when what I try to say also today, what I would like to convey today also, is that this shift of the center of gravity of the Islamic State and other organized international terrorist groups, well, this is just those groups finding windows of opportunities, or those groups finding, I would say, fertile soil for easy destabilization and easy takeover of territories and part of the continent. So that's what we need to address. We need to understand that terrorism is a consequence of a lot of different causes. Terrorism or violent extremism is a crystallization of a form of violence, and I was really pleased to hear in the previous panel that one of the panelists also used the data about violence that we produce, but also used the data of the economic impact of violence. You need to know that through the Sahel region and most of the countries impacted by either conflict or violent extremism, by average 36% of the GDP is spent on countering violence and is spent on violence. So, I mean, you all would know then that if you invest more than a third of your budget on countering violence, well, there is no other priority in your budget. There is no priority for your government, and there is no other priority for your country. So what I'm trying to say with these slides, and also the following one, is that there are many, many reasons why violence can erupt and why countries can be fragile. So in my last slide, and I will stick to the 6 minutes, what I'm trying to say is that instead of talking to you today about the results of the Global Terrorism Index, what I should do is talk about all the other publications that we are producing at the Institute for Economics and Peace. So we could talk about the Global Peace Index, look at the levels of negative peace throughout the world. I could talk about the Positive Peace Index and look at those attitudes, institutions, and processes that we need to put in place to create a more peaceful society. And of course, this is linked to a more equal, just, and inclusive society that we will try to set up in a systemic approach to peace. I can definitely talk also, and I should do so, talk about our ecological threat report that is looking at the interplay between ecological threats and their impact, but also the resilience of countries as systems to cope with the effects of those ecological threats and this ecological impact. Well, when you look at the Sahel, but also at basically the three other regions most impacted by terrorism, you will find them back at the bottom of both peace indexes, negative and positive peace, but you will also find them back at the top of the ecological threat register. A country like Afghanistan, for example, in the past indexes, was bottom on the Global Peace Index, bottom on the Positive Peace Index, most impacted by terrorism, and most at risk with the highest impact and the lowest resilience to ecological threats. So the point that I'm trying to make is that next to the windows of opportunity that we create, we also need to look at all those, I would say, strategic or systemic causes that could lead to destabilization, that could lead to fragility of a system, that might lead to collapse of systems, countries, and that are, of course, are leading to the potential for increased impact by terrorism. So that's the point that I wanted to make today, and I want to thank again the organizers for giving the opportunity to a think tank like mine, the Institute for Economics and Peace, to share the results of our research and also to share the data that we collected and analyzed. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Serge. And I think it's very important that whenever we work in any area, we look into data, because data and numbers talks. And this is an example where we can,
make sure that our initiatives are based on accurate data and accurate number. Thank you very much. And now I'll give the floor to Mr. Al-Hatiko. The floor is yours. 6 minutes. Bonsoir tout le monde. Ok, le modérateur dit que j'ai 6 minutes. Je vais essayer un peu de résumer, dire l'essentiel. Sinon, 6 minutes n'est pas vraiment suffisant pour parler du contexte de l'extrémisme violent au Sahel. Voilà, je suis Al-Hatiko Dagamaïssa. Je travaille au compte de l'organisation International Alert. Je suis basé au Mali et je suis malien. Donc, ce qui m'offre une large visibilité sur le contexte de l'extrémisme violent au niveau du Sahel. Ok, comme vous le savez, au niveau du Sahel, depuis une décennie, il y a différents groupes terroristes qui sévissent dans cette zone. Entre autres, on peut citer, il y a l'État islamique en Afrique de l'Ouest, il y a l'État islamique au Grand Sahara, on a Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a Al-Mourabitoun, on a Ansardine et puis récemment le groupe islamiste du Malien, Amadou Koufa, les Katiba du Massina. Donc ces différents groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel profitent généralement de la situation sécuritaire instable dans la région, aussi de la faible couverture des services sociaux des services sociaux et aussi militaires de ces États et commettent des attaques violentes contre les Occidentaux, les communautés locales, les militaires ainsi que les forces onusiennes qui sont présentes dans cette région-là. Donc nous travaillons au Sahel avec les communautés pour les aider vraiment à mieux comprendre les contextes d'insécurité dans lesquels ils vivent et de comprendre les dynamiques conflictuelles, les raisons qui poussent les jeunes de ces régions à rejoindre ces groupes armés. Et entre autres, au Sahel, nous avons fait le constat de certaines causes qui poussent vraiment les jeunes à rejoindre ces groupes radicaux. Il y a certes l'approche idéologique qui est là, il y a certes aussi la motivation financière qui est là, mais dans la plupart des cas, il ressort vraiment un besoin de protection, un besoin de justice équitable, un besoin de répartition équitable des ressources naturelles et tout ça qui résume en quelque sorte l'absence de l'État ou bien le fait que les États dans cette région ne jouent pas le rôle qui amène les communautés à se construire comme des gens qui sont abandonnés et parfois poussent ces jeunes à rejoindre les groupes radicaux. Si vous vous rappelez, dans le Sahel, en 2013-14, quand ces groupes radicaux ont commencé à s'installer dans la zone, ils sont venus comme des sauveurs de ces communautés-là. Ils ont proposé une justice équitable à ces communautés. Ils ont proposé un accès équitable aux ressources naturelles à ces communautés. Ils ont proposé une gestion inclusive de ces zones à ces communautés. Et c'est à travers cette porte d'entrée qu'ils ont pu s'installer, qu'ils ont pu accueillir la bénédiction de ces communautés à entrer dans leur vie, à entrer dans leur communauté et puis à mener leurs actions. Mais au-delà de cela, nous constatons ces derniers mois, depuis le début de l'année 2021, un certain revers des groupes radicaux par rapport à ces communautés qui les ont accueillis. Si vous vous rappelez, au début de cette année, au Niger, et au Burkina et récemment au Mali, au niveau de la région de Gao, à Ouattaguna, il y a des grands massacres de communautés, carrément des massacres de villages entiers de ces groupes radicaux. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à voir que ces communautés commencent à comprendre la réalité, parce qu'ils commencent à croire à leur État, parce que l'État commence à montrer certaines actions. Donc du coup, ils ont commencé à collaborer avec les forces régaliennes dans ces différentes zones. Cela a amené les représailles des groupes radicaux à aller carrément éradiquer des villages entiers pour pouvoir freiner cet élan des communautés, pour ne pas continuer à collaborer avec les forces de sécurité, à collaborer avec les forces alliées qui essayent de combattre les fléaux en question. Et donc, en tant qu'organisation qui intervient dans la zone, à travers les observations que nous avons menées, à travers les observations et à travers les évaluations que nous avons menées dans cette région, nous avons quelques recommandations ou bien quelques pistes, quelques actions qui peuvent, selon nous, vraiment améliorer la situation dans cette région. Je vais commencer par les questions en lien avec la consolidation de la paix. Donc pour nous, la réponse militaire à la crise se révélant être insuffisante pour répondre au conflit et réduire la menace de l'extrémisme violent, il est impératif que les 3 États les plus concernés
développe une stratégie régionale et nationale, une stratégie régionale et nationale de consolidation de paix en complément aux efforts militaires. Ça, c'est le premier point. Comme deuxième point, les rapports de force sur le terrain, les exigences des populations et la faiblesse du mobilier idéologique dans les conflits en cours devraient encourager les acteurs nationaux et internationaux à adopter je pense que à adopter une posture moins rigoureuse dans leurs relations à l'égard des acteurs insurgés. Et comme quatrième point, on parle dans la région, il faut avoir des programmes de réconciliation et de réintégration des anciens combattants démobilisés des groupes extrémistes violents au sein de leur communauté d'origine. Sur le plan de gouvernance, il est urgent de renforcer les mécanismes permettant de garantir la redevabilité des autorités aussi bien publiques que coutumières et aussi l'accès à la justice pour les populations. Il est aussi important de créer des cadres de dialogue entre les États et les communautés avant toute prise de décision importante, surtout sur tout ce qui concerne la gestion, l'aspect de la gestion de la sécurité. Il est aussi important de renforcer la qualité du secteur éducatif avec des parcours scolaires plus pertinents et au mieux adaptés au contexte de la localité. Sur la question de la sécurité, juste une minute, sur la question de la sécurité, les acteurs internationaux devraient s'attacher à renforcer la représentativité au sein des forces de défense et de sécurité, notamment au Mali, par les procédures de recrutement transparentes et inclusives qui favoriseront l'accès à tous les groupes ethniques, dont les peuples et toutes les composantes sociales, dont les cadres sociaux. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels nous voulons intervenir, mais malheureusement, le temps, et je profite aussi pour remercier les organisateurs de nous avoir invités à venir participer à cette rencontre. Merci. Thank you very much, Mr. Kitu. I think the major point that he highlighted is the engagement of community, and this is a very important point. We won't win the war against terrorism and extremism unless we gain the heart and the mind of the local community. Thank you. And next panelist is Ms. Alina. Go ahead, the floor is yours. You have 6 minutes. Thank you very much, Mr. Moderator, distinguished speakers, members of parliament of the world, distinguished panelists. Thank you so much to the co-organizer of this important parliamentary summit on counter-terrorism, the Inter-Parliamentary Union, our very good partner, and the UN Office of Counter-Terrorism, also our very good partner. One of the most disturbing developments of this year, as the previous panelists mentioned, has been the expansion of the Islamic State and Al-Qaeda affiliates in Africa, and in particular in the Sahel region. Terrorist groups have spread their influence and activities, including in collusion with transnational organized crime groups in countries in the Sahel, such as Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Cameroon, and Chad. And they are increasingly also threatening West African coastal countries. The COVID pandemic has contributed to further exacerbate this threat. And there are also several developmental and humanitarian challenges that contribute to create fertile ground for radicalization and recruitment. While countries in the Sahel have made important progress in many aspects of the prevention of terrorism and violent extremism, there is more to be done. And let me be now very concrete and practical. Resources available for terrorist prevention are limited. And due also to the imminent threats, security responses tend to be prioritized over preventative long-term responses, such as the development and the implementation of action plans for the prevention of violent extremism. The ratification of the United Nations Conventions and Protocol on Counter-Terrorism has also advanced. However, there are still gaps that need to be looked at, especially on conventions related to nuclear terrorism and maritime terrorism that is relevant also for landlocked countries, financing of terrorism and civil aviation.
The adoption of counter-terrorism legislation has also progressed, but needs ongoing adjustments in tandem with the developments of the UN legal framework, including with regard to criminalization of terrorist offenses. Specialized criminal institutions dealing with terrorism are being established in all Sahel countries, but the focus continues to be to enhance the knowledge, the capacity, the skills of criminal justice actors to investigate, prosecute, and adjudicate terrorist offenses. Using information collected in conflict zones as evidence in investigation and prosecution remain also a challenge in many countries. UNODC has been providing, this is the UN Office on Drugs and Crime, has been providing technical assistance in terrorist prevention to Sahel countries since early 2000, when our global program on legal and criminal justice responses to terrorism was established. Our work in the Sahel is guided also, as the Executive Director mentioned today, by the UNODC Vision for Africa, and we have a very strong field network of terrorism experts, not only in our regional office in Dakar, but also in all the countries in the Sahel. Let me now briefly highlight some of the areas of our work with direct relevance to parliaments. On some of these areas we are already cooperating, and more we could do together. Under our program on ratification legislative assistance, we have been working especially close with parliaments in the region to advance adherence to international legal instruments against terrorism. In particular, we worked recently with Burkina Faso and Chad. They became party of the convention on nuclear, some of the conventions on nuclear terrorism. And we also work with the Chadian on the Chadian legislation with the Chadian parliament. Under the IPU UN Joint Initiative, we have also provided in-depth legal assistance to counter terrorism for Burkina Faso, Mali, and Niger, and we look forward to continuing the next phases of this project. Through our initiative on strengthening investigative and prosecutorial policies and capacities, we support criminal justice officials in the region through trainings and mentoring, with strong emphasis on the rule of law, human rights, and gender. In Burkina Faso and Mali, we work to enhance the capacity of interagency coordination in the collection, preservation, and sharing of information and materials gathered from conflict areas, including the G5 Sahel institutions. Parliament's oversight of the implementation of counter-terrorism legislation by the different law enforcement agencies is an important human right guarantee. And in this area, we can also work more closely. As the previous speaker mentioned, comprehensive whole of society and whole of government responses to address root causes of terrorism, together with national and international partners, we support Sahel countries with the implementation of PV strategies. For example, in the framework of our initiative on community engagement, we support communities, in particular youths and women in this area. Let me just conclude now and say that the Sahel remains a priority country, and will remain for the foreseeable future for UNODC in the area of terrorist prevention as well as organized crime and the links between the two. And we do very much appreciate the close partnership with the IPU, with the Inter-Parliamentary Committee of the G5 Sahel, and with the national parliaments. And we look forward to further strengthening it in the months and years to come. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. You know, the main focus whenever you counter terrorism is the long-term strategy, and I think it's very important that she highlight the issue of prevention, because if you don't work on a prevention strategy, you always will lose the war against terrorism. Thank you very much. And now the final panelist, Mr. Snizana, the floor is yours. Thank you very much. Can I have the presentation on the screen, please? Thank you very much, Mr. Moderator, and thank you to the host for inviting me to be present in this event.
Since its establishment in 2017, UNOCT had launched several flagship programs and projects to provide technical assistance to member states around the world upon their request in preventing and countering terrorism. As USG Voronkov said this morning in his statement, Program Office in Rabat was envisaged and established as a training hub for African countries to develop and provide national and regional capacity building assistance in the form of accredited training programs provided by national, regional, and international experts. The office has a specific focus on the Sahel region. The objective of the office is to strengthen member states' capacities by developing national training programs in CT training curricula aimed at creating uniform doctrine with a positive impact on law enforcement and border control agencies' capacities to prevent and counter terrorist activities throughout the Sahel region. In order to fulfill its mandate, Rabat office is establishing partnerships with national training institutions, representatives of academia, civil society organizations, and private sectors in Africa, particularly from the host country of Morocco, that has a vast experience in CD matters, but also with the Sahel region countries, which is the primary focus of the office. The office is also working with regional and sub-regional organizations in Africa. So on October 6, 2020, in a virtual ceremony, Kingdom of Morocco and UNOCT signed a host country agreement establishing the office for training in Africa based in Rabat. It was signed by Undersecretary General Voronkov and His Excellency Mr. Nasser Bourita, Foreign Minister of Morocco. The official opening ceremony was held on 23rd June 2021 in a hybrid event in presence with Minister Bourita and Head of Office Carlos Reis, and Mr. Voronkov joining via video conference from New York. Why the primary focus on the Sahel? I will not go into the details explaining which challenges the Sahel region is been facing in the past 2 decades, but I will just say that since the last major escalation of violence in Sahel from 2012 and 2013, United Nations engagement in the Sahel was shaped in the document called UN Integrated Strategy for the Sahel from 2013. Later updated and reviewed in 2017 and 2018. And since its establishment, UNOCT had a long engagement in the Sahel in supporting G5 Sahel Secretariat, and we have been implementing many projects in criminal justice, border security management, and prevention and radicalization of and fighting violent extremism. Having said that, allow me to explain how is the Rabat office going to be translating this initiative into specific pragmatic activities. Our office is currently developing curricula for long-term training programs for officers of security agencies in the Sahel. These trainings will have academic certification and be integrated in national and regional training institutions' curricula. And we have identified 4 training areas that we will start with, which you can see on the screen. Our investigations program was launched in 2021 together with UNODC and focusing on MENA region, Sahel, and Southeast Asia. And we also have the kidnapping for a ransom program integrated as a part of this wider program. Global Border Security Management Program, launched in 2019, has the global coverage focusing on East Africa, West Africa, Sahel, South and Central East Asia. We will be having a program on prosecution, rehabilitation, and reintegration, supporting member states in this area. And where do we stand now? So since the opening of the office in June 23rd from this year, we have had 2 staff members deployed to Rabat, the head of office, Mr. Reis, and myself. We're expecting 3 other colleagues to join us very soon. We are establishing network contacts and making partnerships with host countries' relevant institutions, national training institutions in the Sahel, donor community, representatives of civil society, and UN agencies based in Morocco and also in the region. We are also establishing contacts with Sahelian security agencies and their training institutions to present the mandate of the office and map out the ways of future cooperation. We are also conducting in-depth reviews and mapping out existing training capacities in the countries of the Sahel and planning scoping missions to the Sahelian countries. And in addition to having our own training programs, we will also be hosting events and meetings of other UNOCT global programs. In order to effectively support member states' efforts in preventing counter-terrorism
and violent extremism, UN has identified that there's been a growing need for sustainable and predictable funding. So in June 2021, as a part of the CT events, side events of the CD Week, UNDP, IOM, UNOCT, UNODC, CTED, and UNICRI have launched the multi-year global appeal. There are 12 participating entities, and they're requesting $179 million for 52 projects and programs. More information about the appeal can be found on the website that is on my presentation. And I thank you for your attention and remain available for further information upon request. I made it on time. Thank you. Actually, I'd like to thank the UNOCT for their role in the Sahel, especially when it comes. I'd like to thank the UNOCT for the role in the Sahel when it comes to building national capacity over there. This is an urgent need, and we won't be able to do the job on the ground in countering terrorism unless local people are qualified to do so. And this is what the UNOCT are doing. Thank you very much. I'd like to thank the panelists, and I urge you to follow them on Twitter, on their website, engage with them, because these are the experts who knows what's happening on the ground, and engage with them in any initiative related to the Sahel. Thank you very much. Thank you. I need to call the other panelists. Thank you. So the second panelist, I'd like to call Mr. Tarora, is the Secretary General of the G5 Sahel Inter-Parliamentary Committee. Thank you very much. Thank you. And also His Excellency Mr. Adel Al-Assoumi, President of the Arab Parliament and the President of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, Mr. Ginauro. So I'm sorry about the names. I always have an issue with the names. So, well, I'd like to emphasize again that each panelist have 6 minutes. And I thank the former panelists because they follow the instruction. They follow the rules. So first, I would like to start with Mr. Traoré, who is the Secretary General of the G5 Sahel Inter-Parliamentary Committee. The floor is yours. Merci, Excellence. Je suis Monsieur Traoré Jean-Marie, secrétaire exécutif du comité interparlementaire du G5 Sahel. Distingué président du Parlement, honorables députés, mesdames et messieurs, prendre la parole en cet instant solennel inaugurant le tout premier rendez-vous parlementaire à l'échelle mondiale sur la lutte contre le terrorisme est pour moi non seulement une source de fierté, mais surtout un honneur au regard de la noblesse et de la pertinence des objectifs qui nous unissent aujourd'hui. Ces objectifs sont portés par un idéal commun, celui de bâtir ensemble un monde de paix, débarrassé de la terreur des hommes sur des hommes, exorciser des pires horreurs humaines sur des enfants, sur des femmes, sur des populations qui n'aspirent qu'à la quiétude. J'aimerais tant vous dire ici que la situation sécuritaire s'améliore au Sahel. Mais hélas, les nouvelles ne sont guère bonnes. Elles sont à la limite alarmantes en dépit des efforts qui sont faits au regard de la multiplicité des attaques terroristes et des victimes au Sahel ces 5 dernières années. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un message que des terroristes viennent de brûler des bulldozers qui étaient en train de construire une route stratégique dans le nord-ouest du Burkina Faso. Le chantier avait commencé il y a 3 mois. Et c'est le quotidien aujourd'hui des Sahéliens. Je voudrais présenter quelques cartes sur lesquelles je n'ai pas de droit, bien sûr, mais qui illustrent le regard porté sur l'évolution de la situation dans nos pays. En 2015,
lorsqu'une représentation diplomatique présentait sur son site web la carte sécuritaire des zones à risque au Burkina Faso, il s'agissait juste d'une petite tâche dans le nord. Mais nous étions loin d'imaginer que cette tâche allait connaître une progression pour aboutir à la situation qui nous a tous frustrés parce que tout le pays a été présenté presque comme zone à risque. Et le même exercice a été fait pour le Niger et pour le Mali. Le constat est amer et présente comme une métastase. Et la tendance générale est vraiment à l'expansion des zones à risque. Je dirais que, pour toujours utiliser cette métaphore, les cellules cancéreuses initialement localisées au nord du Burkina, dans la zone des frontières partagées avec le Mali et le Niger, se sont désormais répandues de manière inquiétante sur des espaces de plus en plus grands. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à cette métastase s'associe un désastre humanitaire, environnemental et écologique, en plus des conséquences généralement connues. Plus d'1,3 million déplacés internes au Burkina, autant au Mali. Dans la région, c'est aujourd'hui 4 millions de femmes, d'enfants et d'hommes qui sont devenus réfugiés dans leur propre pays. Plus de 4000 écoles fermées dans les pays du Sahel. Au plan environnemental, la situation n'est guère meilleure. Jamais le braconnage d'espèces menacées d'extinction n'a atteint un niveau aussi inquiétant à un moment où l'humanité engage une lutte pour la sauvegarde de la biodiversité. Je m'arrête là. C'est pour dire que ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie du monde est en fait aux portes de toutes les régions du monde entier, en définitive. Et ne pas reconnaître ça et l'accepter, c'est vraiment prendre à la légère le caractère pernicieux et la virulence de ce cancer, mais aussi l'aberration que représentent aujourd'hui les frontières géographiques face au terrorisme. Et c'est pourquoi nous pensons que le présent sommet ne doit pas être un sommet en plus. Et l'appel que nous nous apprêtons à adopter ne doit pas non plus être un appel en plus. Ce rendez-vous de Vienne doit marquer un tournant. Un tournant vers des actions concrètes plus fortes, plus cohérentes, suffisantes et appropriées dans la lutte contre le terrorisme, et bâti sur les priorités et les droits fondamentaux de ceux qui vivent au quotidien et qui payent les lourdes factures macabres, environnementales et humanitaires de ce fléau. Ce changement, pour nous, ce n'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif et une urgence, car il faut endiguer et détruire le terrorisme au Sahel pour créer les conditions d'une paix durable en Europe, en Afrique et dans le monde entier. Les parlementaires sont en ligne de front dans la création de ces conditions de paix, car ils détiennent les leviers des allocations budgétaires, les leviers des instruments législatifs et réglementaires, et ils sont au centre du contrôle de l'exécutif. Le comité interparlementaire G5 Sahel est un des instruments de contact avec le terrain, et il a besoin de la caution et de la solidarité de tous. Nous avons besoin d'une coalition parlementaire internationale forte contre le terrorisme pour faire de cet appel en faveur du Sahel un instrument de changement. Le CIP G5 Sahel a tenu sa deuxième assemblée plénière en juillet dernier au Mali autour d'un agenda qui a permis d'adopter 7 résolutions qui créent des missions parlementaires conjointes d'information. Et ces résolutions s'intéressent aux programmes mis en œuvre dans le cadre du Partenariat mondial pour l'éducation, du partenariat de développement par le G5 Sahel, la prise en compte des questions de sexospécificité de genre et dans les programmes mis en œuvre par le G5 Sahel. Ces missions ont pour objectif d'améliorer la gouvernance des politiques publiques au Sahel, mais aussi de s'assurer que l'articulation de l'offre de développement aux besoins réels des communautés, du respect des droits humains, et sont en parfaite articulation. En conclusion, comme le temps est limité, les parlements du G5 Sahel fondent beaucoup d'espoir sur cet appel et nous nous réjouissons déjà de la dynamique déjà enclenchée avec l'UIP, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Parlement arabe et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Je vous remercie. Thank you very much. And I'll go immediately to the second panelist, His Excellency Mr. Adel Al-Assoumi. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي بداية أن أعبر عن سعادتي البالغة للمشاركة في هذه الجلسة العامة، والتي أعتبرها واحدة من أهم جلسات القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، وذلك نظرا لمحورية الموضوع الذي نتصدى له، وهو مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. لا سيما وأن هذا الموضوع لا يخص دول منطقة الساحل فقط، وإنما يتعلق بالأمن والاستقرار في دول الجوار، كما يرتبط بالأمن والسلم على مستويين الإقليمي والدولي. وانتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص شكر وعظيم التقدير إلى السادة الخبراء الذين قدموا لنا من خلال عروضهم متميزة رؤية شاملة لواقع الإرهاب في منطقة الساحل واستراتيجيات مكافحته. السيدات والسادة الحضور الكريم، على مدار الأشهر القليلة الماضية التقيت بالقيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي، وعقدنا مباحثات بناءة عملنا من خلالها على تدشين شراكة مؤسسية بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي. وانطلاقا من هذه الشراكة فقد أطلقت المبادرة الخاصة بنداء الساحل، وذلك من خلال مشاركتي في المؤتمر الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع اللجنة البرلمانية الدولية ولمجموعة دول الساحل الخمس في 15 يوليو 2021 ماضي. وقد دعوت خلال هذا المؤتمر إلى تخصيص محور مستقل عن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، ليكون إحدى الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب، لكي نخرج من هذه القمة بنداء برلماني عالمي لدعم محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وانتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر للجهات المنظمة للمؤتمر للاستجابة لهذا الأمر. وقد جاءت مبادرتنا بشأن انطلاقا من خطورة ما تشهده منطقة الساحل الأفريقي من تصاعد خطير في العمليات الإرهابية، خاصة وأن هذه المنطقة يتواجد فيها أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، والتي أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع جهود محاصرتها والحرب عليها، وقدرتها على التواجد من جديد وفق آليات وأشكال وتحالفات مختلفة في كل مرة، وهو ما يفرض مراجعة الاستراتيجيات القائمة في مواجهة هذه التنظيمات وتبني مقاربات جديدة وفعالة في الحرب عليها. السيدات والسادة الحضور الكريم، بالنظر إلى طبيعة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، والتي تجعل أي دولة بمفردها مهما كانت إمكاناتها المادية والفكرية عاجزة عن تواجه هذا الشر بمفردها، فإنني أؤكد مجدداً على الدعوة التي أطلقتها في شهر يوليو الماضي بشأن تدشين تعاون رباعي مؤسسي بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك لدعم جهود دول المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف. ونتطلع إلى أن يشكل الإعلان الرباعي الذي سيصدر عن هذه القمة اليوم بخصوص نداء الساحل نواة الشراكة الاستراتيجية فيما بيننا. وقد أعد البرلمان العربي رؤية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل كآلية تنفيذية لهذا الإعلان وكوثيقة ملحقة به، ولن يدخر البرلمان العربي جهداً من أجل تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشراكة الاستراتيجية المنشودة. أصحاب المعالي والسعادة، لعلكم تتفقون معي على أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا تحتاج إلى استراتيجيات جديدة، فهناك خطط واستراتيجيات إقليمية ودولية قائمة بالفعل، بعضها يتبع منظمة الأمم المتحدة، وبعضها الآخر يتبع الاتحاد الأفريقي، وبعضها الثالث يتبع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطط الخاصة بدول المنطقة نفسها. إن ما نحتاج إليه بالفعل هو أن يكون هناك تناغم وتنسيق وتكامل فيما بين هذه الاستراتيجيات حتى تكون هناك نتائج حاسمة على أرض الواقع في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي ما تزال قادرة على شن هجمات إرهابية، وما تزال قادرة على استقطاب أعداد من العناصر المحلية للانضمام إليها، فضلاً عن قدرتها تشكيل تحالفات فيما بينها على نحو يمكنها من تصعيد عمليتها الإرهابية على نحو جغرافي واسع. وفي إطار مراجعة استراتيجيات القائمة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لا بد أن نتفق على أننا نحارب فكر متطرف بالأساس، لذلك تأتي المواجهة الفكرية في مقدمة آليات الوقاية
اللازمة لتحصين مجتمعاتنا من التأثر بهذا الفكر الضال، مواجهة سياسات التجنيد عن بعد التي تتبعها التنظيمات الإرهابية وتستهدف بها فئة الشباب. وبالغرض ذاته من الأهمية تأتي المواجهة التنموية الشاملة والعمل على إدماج وتمكين الفئات المهمشة في المجتمع وتوسيع مظلة التنمية بأبعادها المختلفة تشمل الجميع، لكي لا يوفر الجهل والفقر بيئة خصبة لتستغلها التنظيمات الإرهابية لتجنيد واستقطاب المزيد من الشباب. الحضور الكريم، أود أن أنتهز فرصة عقد هذه القمة البرلمانية العالمية الأولى من نوعها لأدعو إلى حشد الدعم العربي والإقليمي اللازم لدعم الأولويات الأربع لمجموعة دول الساحل الخمس على نحو يساند جهودها في مكافحة الإرهاب. وبصفتي رئيساً لمنظمة برلمانية تمثل الشعوب العربية كافة، اسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أنتهز هذه الفرصة، فرصة عقد هذه القمة البرلمانية العربية الأولى من نوعها لوجه نداء باسم الشعوب العربية إلى دول العالم أجمع، وهو إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب فلا بد أن تكون لدينا القدرة والجرأة أن نميز بين الجاني والضحية. فالدول العربية هي أكثر دول العالم التي اكتوت بنار الإرهاب ودفعت ثمن باهظا في محاربته. رغم ذلك نجدها أكثر الدول التي يتم لصق تهمة الإرهاب بها، وإذا استمر هذا التشخيص الأعمى فلن نجد نهاية حقيقية للحرب على الإرهاب. إن الدول العربية شريك رئيس في الحرب العالمية على الإرهاب، وقد تحملت هذه الدول أعباء كثيرة في هذه الحرب نيابة عن المنطقة والعالم أجمع. يجب أن تكون هذه الحقيقة حاضرة دائما في معطيات الحرب الدولية على الإرهاب. ختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للقائمين على تنظيم هذه القمة، متمنيا أن نحقق ما نصبو إليه جميعا من أهداف ونتائج خدمة لشعوبنا وأوطاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. Thank you. And now the final panelist, Mr. Gennaro. The floor is yours. Excellencies, dear colleagues, first of all, I want to thank our friends, the Austrian hosts, and especially President of HLAG, Reinhold Lopatka, including for the extraordinary and warming welcome. And of course, we have a special thanks to the UN Office on Counter-Terrorism and to Mr. Vladimir Voronkov, to the UN OCDC and Mrs. Gadaf Aliwali, and first and last but not least to the IPU and President Pacheco, the General Secretary Chu Jong, and the Ambassador Mokhtar. It's a great pleasure to address this very important summit on behalf of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. Over the recent past, the Sahel, but also other regions in Africa like Mozambique, has become one of the top counter-terrorism priorities, and of course, for our Assembly too. It's evident that the global epicenter of the jihadist terrorist activity has sharply shifted to this region and needs our urgent attention and action. In particular, after the new Afghan situation, we have a new situation globally, and we have to be conscious that the attention that we have to pay to this region is absolutely crucial. Following the territorial losses in Syria and Iraq, global jihadist forces as ISIL, Al-Qaeda, and their affiliates have found a new base in Africa and have been successful in their expansion due to several factors. First, they exploit conflict situations, including long-standing low-intensity local conflicts, and they bring elements associated with global jihadist actors, including propaganda and misrepresentation of religions, as we heard by our
panelists, as well as strategic support from core cells. Second, jihadist forces exploit governance vacuums, where weak state institutions are substituted by extremist groups to provide basic needs such as security and income opportunities. Third, the proliferation of small arms and light weapons and use of new technologies such as weaponized drones for malicious purposes are destabilizing factors. We are also aware of terrorist objectives to utilize chemical weapons in North Africa and Sahel. Lastly, environmental degradation and lack of economic development plays into the hands of extremist groups. As an example, we see the rapid disappearance of Lake Chad due to the climate change, which has historically represented a vital source of livelihood for some 70–80% of the local population that depend on agriculture for survival. Dear colleagues, we have to focus on a number of priority reasons, and first of all, thanks, we totally agree with that, to approach and stand, first of all, with victims of terrorism. We need to support peace and political stability across the region. PAM welcomes the recent process of stabilization in Libya as fundamental for the region, but the process remains fragile and needs external assistance. Similarly, all across North Africa and Sahel, there is a need to prevent escalation from different tensions, as terrorists are keen on exploiting any advantage they may identify. We need to strengthen the rule of law throughout effective and harmonious legislation. PAM works with the UN to promote the adoption and adaptation of UN Security Council Counter-Terrorism resolution into national legislation to harmonize them with international standards. Harmonize the legislative and procedural frameworks further foster international cooperation between security services, judiciary, and other criminal justice sectors, which is essential to address the transitional nature of terrorism. For the Sahel and Sub-Saharan Africa, we need a strategy that combines both security and development. PAM has long advocated for a Marshall Plan type of strategy for the region, and we worked with the key actors such as EU, NATO, and the World Bank to promote this initiative. Finally, we need a more dedicated focus on youth. Save the Children reports that 50% of the population in Sahel is under 15 years, and more than 1 million children are currently displaced by hunger or armed conflicts, exposing them to violent extremism and military recruitment. To succeed, to need to create more education and vocational training opportunities, more employment opportunities, we need to involve youth in decision-making process and foster a sense of civic duty. We need the youth to believe in their futures and be equipped, resource and their potential. €1 in security and €1 in culture. I conclude, dear colleagues, in conclusion, I would like to reiterate that in order to deny terrorists further opportunity, we need to ensure that people in our region enjoy peace, security, trust in state institutions. Thanks for your attention. And now we'll move to the floor, and we have about 13 requests. So I'll start by the first one, but I want to highlight we have two conditions. The first thing, the intervention should be focused on the Sahel. The second, the timing is 3 minutes for each. So I will start with Mr. Umaro, President of the National Assembly of Niger. The floor is yours, Your Excellency.
Merci, Monsieur le Président, honorables collègues parlementaires. S'agissant du terrorisme au Sahel, Monsieur le Président, le premier fait marquant est que jusqu'ici, personne ne connaît réellement les motivations de nos adversaires, encore moins leur vrai chef. À ce jour, nous n'avons enregistré ni revendications territoriales, ni exigences religieuses, encore moins idéologiques. On tue pour tuer dans une spirale de violence indistincte. Les conséquences sont d'une extrême gravité. C'est notamment un coût humain des plus lourds. Aux nombreux morts, il faut ajouter tous ces réfugiés et des déplacés internes qui perturbent ici et là l'équilibre économique et social déjà précaire de nombreuses parties de nos pays. La fragilisation du tissu économique de nombreuses régions. Des coûts financiers énormes, difficiles à supporter par les budgets nationaux. À titre illustratif, au Niger, depuis bientôt 8 ans, c'est près de 15% du budget national qui sont consacrés aux dépenses sécuritaires, au détriment de l'éducation et de la santé. Monsieur le Président, de nombreux groupes terroristes comme Boko Haram et l'État islamique qui sévissent dans la zone des 3 frontières et le bassin du lac Tchad sont aussi équipés qu'une armée régulière avec un système d'approvisionnement efficace mais fort occulte. C'est pourquoi, à mon humble avis, pour éradiquer le terrorisme dans ces zones, il faudrait d'abord trouver des réponses à tous les mystères qui l'entourent, notamment celui relatif à l'origine de son financement et de son impressionnante logistique. Monsieur le Président, quelle peut être la contribution des parlementaires dans la recherche de solutions durables du terrorisme dans le monde? Au Niger, l'Assemblée nationale soutient sans réserve les stratégies de riposte du gouvernement. C'est ainsi que dans le cadre de ses prérogatives, elle vote des lois relatives à la sécurisation du pays et concentre des allocations budgétaires conséquentes pour doter les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. En outre, elle entreprend régulièrement des missions de terrain pour sensibiliser les populations sur l'intérêt d'une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il s'agit ce faisant de prévenir l'embrasement général qui pourrait découler de l'exacerbation des conflits intercommunautaires qu'attisent les terroristes. S'agissant des victimes, tout en plaidant pour que tous les orphelins du terrorisme soient déclarés pupilles de la nation, l'Assemblée nationale a adopté une loi portant création d'un organisme de bienfaisance appelé WACF, dédié aux victimes du terrorisme militaire comme civil. Cependant, au Niger, à l'heure actuelle, le plaidoyer parlementaire pour la prévention du terrorisme risque d'être vain, car l'action terroriste n'est pas le fait de nos compatriotes. Il n'y a aujourd'hui aucun foyer terroriste interne entretenu par des Nigériens. Notre pays subit plutôt le fait terroriste à travers des attaques transfrontalières de criminels établis dans les pays voisins. C'est pour cette raison que le Niger a activement contribué à la création du G5 Sahel, réponse des pays sahéliens au terrorisme à travers la mutualisation de leurs efforts et de leurs moyens. Il faut cependant le dire, les moyens dont dispose cette force restent limités, car certaines des promesses de dons annoncées par les principaux partenaires des pays du Sahel tardent à être honorées. Or, il est bon de rappeler que le Sahel est une digue contre le terrorisme et toute la chaîne de criminalité qu'il traîne avec lui. Si cette digue venait à céder, le reste du monde se trouvera submergé par les flots de criminels de tous bords, les djihadistes comme les trafiquants de tout acabit. C'est pourquoi mon souhait le plus profond, souhait que je partage d'ailleurs avec les présidents des assemblées des pays du G5 Sahel, avec lesquels nous avons créé un comité interparlementaire pour accompagner cette organisation, et que la force conjointe puisse bénéficier d'un soutien réel de l'ONU, notamment à travers un mandat inspiré du chapitre 7, soutien qui consoliderait sa légitimité et son financement. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you. Thank you, Your Excellency. Well, the next speaker is Mr. Asarid, First Deputy Speaker of the National Transition Council of Mali. Mali is here. Merci beaucoup. Yes. Je sais que vous donnez très peu de temps aux gens,
alors que les pays qui sont concernés, c'est véritablement le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria et le Tchad. Et vous prenez la parole tout le temps, et ceux qui sont concernés même, vous leur donnez 3 minutes. Le président du Niger est là, vous lui avez donné 3 minutes alors que le problème le concerne lui-même et me concerne moi, je n'ai que 3 minutes. Alors, pour ce qui est du financement, le financement vient essentiellement des otages. Au Mali, les derniers otages ont coûté 40 millions d'euros qui ont été donnés par des pays qui sont dans cette salle. Et il y a des pays qui sont dans cette salle qui financent le terrorisme. Donc le terrorisme est financé en réalité à partir des otages. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les efforts de la France à travers le G5 Sahel, à travers Takuba, à travers Barkhane, pour tout ce qu'elle fait au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Mais ce n'est pas suffisant. Je vous assure que la situation est dramatique et la situation est grave. C'est vrai qu'au Niger, le Niger, ce n'est pas la même chose que le Mali. Le Mali est systématiquement occupé aujourd'hui par les terroristes. Et si vraiment la communauté internationale ne prend pas des mesures exactement comme nous avons fait comme lors de la Deuxième Guerre mondiale pour aider l'Europe à se libérer, eh bien ces pays-là ne seront jamais libérés. Donc nous lançons un appel à tout le monde pour libérer ces pays-là de ce terrorisme international qui risque d'affecter le monde entier. Merci beaucoup. Thank you very much, Your Excellency. Well, still you have 1 minute. Je continue. Vous voulez que je continue? No, 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 that's fine. Thank you. Hein? Your point is very clear. J'ai fini. Yes, clear. Thank you. And now, you know, it's my honor to give the floor to Dr. Hanafi Gibali, the Speaker of the House of the Representative of Egypt. The floor is yours, Your Excellency. شكرا جزيلا. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، أود في مستهل كلمتي أن أعرب عن بالغ تقديري واعتزازي بذلك التعاون المثمر بين الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة، والذي أسفر عن تنظيم قمتنا البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب. وقد انخرط الاتحاد البرلماني الدولي في جهود مكثفة من أجل بلورة رؤية برلمانية عالمية لمكافحة خطر الإرهاب، مستحدثاً آليات جديدة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية لمواجهة الإرهاب. ولقد نجحت الدولة المصرية خلال فترة رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي في استصدار عدد من القرارات الأممية، مثل القرار رقم 2354 لعام 2017 بشأن الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، والقرار رقم 2370 لعام 2017 بشأن منع حصول الإرهابيين على السلاح. وفي الداخل صدرت عدة تشريعات أهمها قانون صندوق تعويض الشهداء ضحايا الإرهاب. وفي إطار الحرص على تعزيز عملية تبادل الخبرات الإفريقية في مكافحة الإرهاب، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ليكون بمثابة منصة حوارية إفريقية تعقد بشكل دوري على مستوى القادة الأفارقة لتبادل الآراء والخبرات. ولطالما اتسمت منطقة الساحل الإفريقي بجملة من التحديات المعقدة والمتشابكة، والتي وجدت فيها حاضنة فكرية ولوجستية ومرتكزا مثاليا للانطلاق والتمدد، في ضوء ما تتمتع به منطقة الساحل من أهمية جغرافية سياسية، وفي ضوء التطورات الأمنية السلبية المتلاحقة، استشعرت الدولة المصرية الخطر الإقليمي، فانخرطت الدولة في جهود بناءة ومكثفة على كافة الأصعدة، سواء على الصعيد الأمني والعسكري، أو على الصعيد الفكري والديني، أم على الصعيد التنموي والاقتصادي.
فتنخرط مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم الأنشطة التنموية عبر قيامها بتنفيذ عدة مشروعات تنموية في دول الساحل الشقيقة، باعتبار أن غياب التنمية يمثل عاملاً محفزاً لنمو وانتشار التطرف والإرهاب. وفي الختام أدعوكم أن ننخرط جميعاً نحن البرلمانيين بشكل جاد وبناء في وضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمواجهة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل. وأتمنى لأعمال قمتنا التوفيق والسداد، وأشكركم على حسن الاستماع. Thank you very much, Your Excellency. And now I'll give the floor to Mr. Valnova, President of the National Assembly of Benin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et chers collègues, avec 3 de ses 4 voisins, à savoir le Burkina Faso, la République du Niger et la République fédérale du Nigeria, directement touchées par la progression de la menace terroriste et le crime organisé dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, mon pays, le Bénin, ne saurait rester indifférent à ce phénomène consternant et de plus en plus préoccupant pour les pays concernés, leurs voisins immédiats et pour l'ensemble de la communauté internationale. En effet, au-delà du devoir de solidarité fraternelle avec ces différents États, membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est engagée, malgré eux, dans ce combat de trop pour assurer leur survie en tant qu'État démocratique et pour garantir la sécurité des populations locales. Il convient de reconnaître que le Bénin a du souci à se faire avec la présence avérée de cette menace, ses propres frontières, qui menace ses propres frontières. Il ne serait même pas exagéré de dire que mon pays doit alors se préparer au pire. Monsieur le Président, chers collègues, face à la recrudescence de ces actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée au cours de ces dernières années, il est en effet à craindre une jonction éventuelle entre les groupes terroristes venant du Sahel et ceux opérant sur les côtes maritimes. Une telle perspective fonde nos appréhensions et mérite d'être prise très au sérieux par la communauté internationale, car il s'agit d'une grave menace sur le commerce mondial et son éradication requiert la mobilisation de gros moyens. C'est pourquoi je voudrais, au nom de mon pays, me féliciter sincèrement de la tenue de ce premier sommet parlementaire mondial consacré à la lutte contre le terrorisme, ainsi que de toutes les initiatives antérieures concourant au même but. Mon vœu le plus ardent est que cet événement sonne la mobilisation générale de la guerre, d'une guerre de longue haleine. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. And now I'll give the floor to Mr. Robert Delbichia, Senator from France. Yes. Monsieur le Président, mes chers collègues, je me réjouis. Oui, ça y est. Sorry, but it was a lot. Something going wrong. No, it's okay. Je me réjouis, mesdames et messieurs, que le premier sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme ait décidé de consacrer l'un des 3 points de son ordre du jour à cet appel en faveur du Sahel. Pourquoi? Eh bien, cette région est en effet devenue, depuis la défaite de Daesh au Moyen-Orient, le nouvel épicentre de la lutte que nous devons mener tous ensemble contre la menace terroriste.
Cette menace, c'est celle que font peser deux organisations terroristes, Al-Qaïda et Daesh, qui étendent leurs ramifications en Afrique et au Sahel. Ne nous y trompons pas, il s'agit d'une menace globale qui dépasse le continent africain, mais dont les principales victimes sont aujourd'hui les populations africaines, particulièrement les populations du Sahel. Cette menace globale, elle nous concerne tous, mes chers collègues. La France, vous le savez, est particulièrement engagée dans ce combat. Depuis la première décision d'intervenir au Mali en janvier 2013, les formes et les modalités de notre appui aux pays du Sahel ont connu plusieurs évolutions. Elle amorce aujourd'hui en concertation avec ses partenaires sahéliens une nouvelle reconfiguration de sa présence militaire pour faire face à une menace qui tend à déplacer vers les pays du Golfe de Guinée. Je souhaite tout particulièrement insister sur certains aspects qui me paraissent essentiels. En premier lieu, je souhaite rappeler que la France est engagée au Sahel à la demande des États de la région, qui en ont réitéré la demande lors des récents sommets de Pau et de Djamena. Second point, les pays du Sahel sont engagés en premier chef dans cette lutte contre le terrorisme et celle-ci repose sur la montée en puissance des armées de la région. La France a soutenu la décision prise en 2017 par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad de constituer une force conjointe transfrontalière pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et le trafic d'êtres humains. La création de cette force conjointe G5 Sahel a été actée par la résolution 2359 du Conseil de sécurité des Nations Unies, portée par la France et appuyée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Troisième point, l'engagement de nos partenaires de l'Union européenne dans cette lutte contre le terrorisme en Afrique sahélienne. Cet engagement comporte plusieurs dimensions, dont une dimension militaire, en particulier avec le lancement en mars 2020 de la Task Force Tabuka, à laquelle sont partis, je vous le rappelle, 11 États européens. Je suis heureux de saluer ici l'engagement à nos côtés et à ceux de nos alliés africains, de nos amis allemands, belges, danois, estoniens, norvégiens, néerlandais, portugais, tchèques, britanniques et suédois, récemment rejoints par nos amis roumains. Enfin, je terminerai par une considération qui me paraît essentielle aussi. La lutte contre le terrorisme ne doit pas se limiter à son aspect militaire et sécuritaire. Il faut s'attaquer aux racines du terrorisme. Et pour cela, lutter contre la pauvreté par un effort en matière d'emploi, d'éducation, de santé et par la réalisation d'infrastructures. Cette aide au développement s'appuie sur le G5 Sahel, créé. Thank you very much. Time is out. I'm sorry, I have to give the floor to the next speaker, Mr. Okay, thank you very much. Thank you. Now the floor will go to Mr. Jacques Krabal, Secretary General of the Francophonie Parliamentary Assembly. The floor is yours, Your Excellency. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de me donner la parole au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je veux dire ici, avec beaucoup de solennité, que je salue l'engagement des présidents des parlements du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso. Tous les 5 sont membres de l'APF et je salue leur engagement et leur dynamisme avec leur secrétaire général Jean-Marie Traoré qui a rappelé tout à l'heure l'objectif de cette nécessité de se battre pour le Sahel. Avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons agi
avec eux, mis sur pied le CIP du G5 Sahel, le comité interparlementaire du G5 Sahel, parce que nous savons qu'il faut que nous ayons une démarche inclusive. Bien sûr, les parlements, mais aussi les bailleurs, intégrer la société civile, notamment à travers la jeunesse et les femmes, dans l'identification et la mise en œuvre de stratégies adaptées et coordonnées à leurs initiatives, à travers une triple approche nationale, régionale et internationale. Parce que nous savons tous, pour que lutter contre le terrorisme, c'est aussi agir pour le développement et vice-versa. Pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. Et au sein du CIP G5 Sahel, où nous sommes réunis il y a encore peu de temps, eh bien, nous proposons des orientations plus intégrées qui amorcent une transition vers une meilleure gouvernance démocratique. Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, la place de la jeunesse, des femmes, a été soulignée. Et nous souhaitons mettre en place un parlement régional des jeunes du G5 Sahel, qui pourrait être un lieu d'échange et de débat pour la jeunesse francophone israélienne. Mais une synergie pourrait être créée également avec la radio Jeunesse Sahel, projet initié par l'OIF et collabellisé par l'APF. Voilà, chers collègues, ce que nous faisons en termes d'action. Nous avons tous conscience aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de paix sans un État de droit qui soit protecteur et non prédateur. Un État de droit qui s'appuie sur la sécurité militaire et la justice. Mais un État de droit ne peut accepter que la loi du plus fort puisse s'exercer dans quelque endroit que ce soit. Cet État de droit doit aussi favoriser la recherche permanente du dialogue intercommunautaire et interreligieux. Donc, l'État de droit, c'est aussi la santé, les services publics, l'eau potable, l'agriculture vivrière, l'alimentation, le développement économique. Tout se tient. Et pour preuve, le terrorisme fait son nid dans le développement qui crée des disparités criantes qui apparaissent comme autant d'injustices. Pour terminer, je voudrais relayer l'appel du président du Niger afin que les bailleurs qui sont engagés à financer puissent le faire d'une manière concrète et le plus rapidement possible. Relayer la détermination du président du Mali en faisant un appel aux forces internationales et vous dire, pour conclure, que vous pouvez compter, mes chers collègues. Thank you very much. Thank you. And last speaker is Mr. Category Kalik. I'm sorry if something wrong with pronouncing the name, the President of the Committee of Foreign Affairs of the Turkish Parliament. The floor is yours, Your Excellencies. Thank you. Mr. Chairman, distinguished delegates, terrorism poses a major threat to international peace and security. All acts of terrorism are unjustified regardless of their motivation, wherever and by whomever committed. Accordingly, Turkey has been on the forefront of efforts to increase awareness of international community on the threat of terrorism. Turkey has worked hard bilaterally and at various international platforms to create mechanisms for more effective counter-terrorism measures. The security of Sahel is a source of concern not only for the Sahel, but also for the whole continent and beyond. Daesh, Al-Qaeda, and all its affiliates, whether they be named al-Nusra or other things, contrary to the Assad regime's propaganda, Turkey regards all of them terrorist groups, will likely expand their activities into the Gulf of Guinea. In this context, we contributed $5 million to support the activities of G5 Sahel Joint Force in May 2019. Our commitment was made during the Sahel conference held in Brussels on 23rd February 2018. We closely followed the developments and repercussions of the terrorist attacks carried out by terrorist organizations in the region by taking into account the security requirements in ensuring stability in the Sahel region. In this respect, we will continue to assist Sahel countries within the framework of different international and regional organizations, as well as bilateral level, with a view to address their security concerns. And on my final note, the Assad regime should be looking into why 5 million Syrians are living in Turkey and not in Syria, and that is the question that we have to look also in Syria. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Well,
You know, as a wrap-up, they gave me 3 minutes, so I'll try to stick with the 3 minutes. First of all, I'd like to thank the IPU, thank the Arab Parliament, also the Mediterranean Parliament Assembly, and all those who are committed to work to counter terrorism and work for the call of the Sahel. And I'd like here, you know, to highlight that there is a champion here with us that he deserved to be mentioned because he took the lead in working on this. Mr. Lopak, could you stand up? The chairman of the high-level commission for countering terrorism at the IPU. And I had so many discussions with him in the last 4 months. And frankly, Your Excellency, and excuse me for saying this, many of these statements, I appreciate them. But I heard these statements many times in the last 5 years. It's time to go into action. And this is what His Excellency is trying to do now. And we should all work with him in walking the talk. All what we said here, you know, I heard it so many times. The call of the Sahel, as many of you stated, it's a call of the world. It's our war against terrorism. It's not only for the people of the Sahel, it's for all of us. Failure is there, is failure for all of us. And failure is not an option. So we have to work with them hand in hand on the ground. And this is, frankly, we will not win the war against terrorism in the Sahel unless the people of the Sahel not only to be engaged in that war, but also to take the lead themselves and to take it as a priority. It's not a war against all these terrorist organizations. It's a war for the future of the new generation of the Sahel. They deserve, the people over there, they deserve to live like other nations. And we have to work with them. When I say they have to take the lead, because if they don't, we will not meet the target in countering extremism in the Sahel. We will not meet the objectives of the call of the Sahel. They know the community there. They know the challenges. They know the hope of the youth. So what we should do, we should engage with them, support them, but they have to take the lead. It's not an issue of support by funding and programs. We have to work with them in the ground, and we have to think outside the box. So what I urge you is to follow what this His Excellency Mr. Pollock is taking the lead in. The high level committee in countering terrorism at the IPU is taking the lead. We need, beside the 4 organizations here, we need all of us, the world, to engage at all levels, the parliament, the government, the NGO, public figures, community leaders, religious leaders. It should be our call, all of us. Thank you very much. Thank you. I stick 3 minutes. Thank you, Excellency. Mr. Moderator, thank you very. But you know, thank you. Thank you very much. Wonderful moderator. We are lucky with our moderators for this session, and I would like to thank him and thank all the heads and the leaders of the parliamentary organizations, the Arab Parliament and PAM and the G5 Sahel, and special thanks to the Speaker of Niger, Vice Speaker of Mali. And before giving the floor for the closure session, allow me to give the floor to Afghanistan. So there is a brief presentation, an intervention from Afghanistan. I would like, the conference would like us all to listen to. Thank you very much. Either from here or from here, as you wish. Would you like to come here?
First of all, I would like to thank for giving me the time and the floor. Thanks to the organizers. Terrorism has taken lots of the sacrifices from Afghanistan. You better know since last 43 years, we are paying very high cost of the terrorism. And the recent tragedy is not hidden from anybody. Everyone has observed the recent tragedy in the country. I would like to use this opportunity and thanks all of the countries, all of the human beings, all of the organizations that they have provided assistance and support to Afghan people in this horrifying situation in the manner of the evacuation, humanitarian assistance, and if they have shared their feelings, their sympathies with the Afghan community and Afghan peoples who are in risk. I would like to use this opportunity and thank the IPU as well. Whenever the situation happened in Afghanistan and the government, the Democratic and Republic government collapsed, so the IPU leadership, they have circulated a letter to all of the parliamentarians of the world, and they have asked for the assistance to the Afghan parliamentarians and the staff of the parliaments. They have asked the assistance in three means: evacuation of the parliamentarians and the parliament staff, providing humanitarian assistance, and do any other kind of support that these peoples needed. And again, I would like to thank those countries that they have already provided these assistance. Thanks to, again, to the IPU and all of the speakers, all of the members of this conference, participants of this conference, since the first day we are observing that any person who is coming to the stage, they are first talking about Afghanistan, and they are sharing their sympathies with us, their feelings with us. We are thankful for that. And even when we are meeting anybody outside during breaks, tea break, lunch break, so everybody is meeting with us and they are sharing their sympathies with us. Thank you a lot, and we are thankful all of those people who believe in humanitarians and humanity. We had a meeting with the chairman of the IPU and also with the Secretary General. Both excellencies, they have again promised the extension of their assistance and their lobbying with the relevant countries, the IPU member countries for the Afghanistan, for the members of the parliaments and the staff of the parliament, especially those who are in risk. I very specifically want to say that some of the parliamentarians, some of the members, they may adapt with the Taliban and they may prefer to live over there. But some, they are really in risk. Especially the delegation who came here, they cannot go back. And this is what we have very clearly told to the leadership. And thanks to them, they also promised that they will find a way, a solution, that what will happen to us. For example, our visas are expiring here and we should leave as per the law. So, and if we are seeking asylums, so if we are treated like other ordinary Afghans, we cannot spend 1 year, 2 years, 3 years without our children, and we leave our children in risk, our families in risk, and we will be safe here. So it needs a special kind of treatment. So I will ask again all of the countries to give positive response to the voice of the chairman of the IPU, the Secretary General of the IPU, and assist both the delegation who is already here and those who are in risk in Afghanistan. They need special assistance, special attention at this time. Once again, I would like to thank all of you that you have provided. We do not say that you people didn't do, you did a lot. But this is the situation of my country that always from last 43 years, we are regularly in need, and we are regularly needing support of our international community. Once again, we need this support, and with your support, we will be witnessing again a republic and democratic government of Afghanistan. Thank you.